Thank you, Pranavi and Rohini Garu. Thank you so much. And thanks a lot, KTR Garu. In your busy schedule, you gave time for us. యాక్చువల్గా మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము విమెన్కి అంటే మేము కూర్చొని మా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర మా ఇళ్లల్లో మా ఆఫీసుల్లో కూర్చొని ఏదో మాకు మేము మాట్లాడుకుంటూ గొణుక్కుంటూ ఫీల్ అవ్వుకుంటూ ఇలా జరుగుతుంటుంది అనమాట. అంటే ఎప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి అదే మన సమస్యలు కానీ మన ఇష్యూస్ కానీ మనం మాట్లాడుకోవాలి, మనం చెప్పుకోవాలి అన్న ఒక సందర్భం ఎప్పుడు రాలేదు. ఈరోజు మేము ఆ సందర్భం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దానికి మీరు రావటం మాకు నిజంగా ఆనందంగా ఉంది. అయితే మొట్టమొదటిగా కేటీఆర్ గారు, మీరు ఒక పొలిటీషియన్, ఒక లీడరు, ఒక మంత్రి, ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. కానీ మీరు ఆల్సో యు ఆర్ అ గ్రాండ్ సన్. మీ నాన్నమ్మకి అమ్మమ్మకి, యువర్ సన్ టు యువర్ మదర్, యువర్ హస్బెండ్, యువర్ అ ఫాదర్, యువర్ అ బ్రదర్. ఇన్ని రోల్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నారు ఇంట్లో. ఐఎమ్ ష్యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఈరోజు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉండటంలో కానీ, మీ ఐడియాలజీ ఫార్మేషన్లో కానీ, మీ వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎంతో కొంత రోల్ ప్లే చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉందండి? Firstly, thank you. I sincerely thank all of you for showing up so early in the morning. Indula, how many non-Telugu speakers here? So guys who absolutely don't understand Telugu, right? So we'll do a English, sir. I think, yeah, because you know, combination cheddar. Let's keep it Hyderabadi, so yes, that, yes, you know, exactly. it becomes English, Yeah. Hindi, Telugu, yes. No problem. Urdu, everything, right? So, firstly, thank you. Thank you to all the ladies for joining us, and really appreciate all of you taking the time out. Meer adigindi vyaktitva vikasanlo annaru. I think every human being eventually, be it a man or a woman or whoever it is, I think end of the day, your life experiences really make you what you are. One of the strongest influences on me has been my mother, because without a question, my father, you know, was a super busy man. Yeah. And of course, you know, credit where it's due, he was you know, in public life. So I would never understand back then as to why he was missing in action, why we couldn't see him for so many days. But now I'm in his role. I'm actually on the other side of the table now, so I can relate to what he must have gone through. Kani nijanga kuda you know, growing up with, and I didn't spend much time with my mother also. Nenu 10th class lopale I was in 7 different schools, and I was in 4 or 5 different hostels. So atla early childhood was very interesting and a toughening exercise. Etla ante aa rojullo, I'm quite old actually, so 47, 48. So aa rojullo, yeah, which is about 30-35 years ago, it was a different world. We didn't have as many amenities, as many things as the kids these days do. అయితే ఆ రోజుల్లో, అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మా మదర్కి, తనకి మా నాన్నమ్మ, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో 9 మంది అక్క చెల్లెలు మా ఫాదర్కి. అండ్ యు నో ద సిట్యుయేషన్, యు నో, లైక్ టిపికల్ తెలుగు హౌస్ హోల్డ్ వేర్ కోడలు షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద అందరూ, మా వదినలు, మా వాళ్ళ మరదళ్ళు, మా అత్తలు, ప్లస్ మా ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, వెరీ బిగ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక తనకి అంత పని ఉన్నా, తనకి మొత్తం ఒకవైపు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉన్నా, బట్ షీ మేడ్ షూర్ దట్ యునో, షీ నెవర్ షోడ్ మీ హర్ వీక్నెస్, హర్ వీక్ సైడ్. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ద కిడ్స్ గెట్ ఫ్రమ్ అస్. యూనో, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ లెర్నింగ్. అంటే కాకతాళీయంగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు చెప్తే ఏ పిల్లోడు వినడు, ఏ పిల్ల వినదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ యూస్ టు, you know, adults preaching to them. If you sound too preachy, they'll basically ignore you and act like they're listening, but they won't. But how we behave, how we kind of you know, perform in our day-to-day lives, in spite of our pressures, in spite of our work pressures, in spite of our life pressures, in spite of all the existential realities, iyanni undanga kuda, how do you manage to keep a balance? I think that is one of the most important things I've picked up from my mother. She's gone through a very tough kind of early life, because I think she was married at the age of 14. My father and mother were married when they were like 14 and 15. So you can imagine, aputlo, I guess the act was not there, Sharada Act. So aa rojullo, when she came in, and I was in the world already when she was 20 or 21. So you can imagine being a parent at 20, 21, you're basically an adolescent and you're already a parent.
So you can imagine what kind of experience she must have gone through. And nijanga kuda lot of credit to her, of course. And then my wife, we've been now married for 20 years almost, and she comes from a non-political family. Her father was a bureaucrat, he was a retired forest officer. And అమ్మాయికి పాపం నాన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి వచ్చి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో అంటే ఇది ఒక సర్కస్ మాది నిజంగా కూడా సర్కసే. వెరీ ట్రూ. అంటే రోజు ఇంట్లోకి వస్తే చూడాలి బయట ఎన్ని చెప్పులు ఉన్నాయని చూస్తే ఆ రోజు తెలుసు ఓహో ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సో మనం మెల్లిగా అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మాయి ఏమో షీజ్ పాపం ప్రైవసీ కోరుకునే అమ్మాయి. అట్లాంటి అమ్మాయికి ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో సడన్గా థ్రస్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్ kudos to her for putting up with me. I think she continues to live with all the nuisance that I bring into her life. So thanks to her for her patience and endeavor. And of course my sister, my daughter, I think my sister again is a fighter. She's a dynamic, possibly మా మొత్తం ఫ్యామిలీలోనే బాగా గట్స్ ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు అంటే మా సిస్టర్ అని డౌట్ లేదు. మా అందరికంటే అగ్రెసివ్. Then my daughter is a sobering influence. She's only 14, but she speaks like a 40-year-old woman, and she's very wise. Like when she was like 5 or 6, she told me one day, she said, Dada, don't have a goal post. I said, why? She said, no, a goal post ki reach out, then you'll relax. So never have a goal post. Then she told me much later, she's a very smart girl. She told me much later, about 3 or 4 years ago, she said, all the wise things I used to say those days, you remember, you keep referring to, I picked up all of them from Insta, right? Oh. I said, అది ఒరిజినల్ అనుకున్నానంటే కాదు అక్కడ ఇక్కడ చూసి నేను చెప్పిందే. సో పాయింట్ ఏంటంటే she's a very calming influence, and she's amazingly, she's a writer. She's already written a couple of books, a very young writer, and she's very creative, and she's one of those really calming influences in my life. And I think my life has changed quite a bit after her. And then of course I also interact with number of women leaders. Yes. My day-to-day life, in my public life, again a lot of very very strong women that I interact with. I can give you an example of one of the leaders in my constituency. Oka ammai Sampurna ammai peru. 2014 election lo I was campaigning in Sirsila. So ఒక ఊరికి వెళ్ళాలి, ఒక ఊరు పేరు గజసింగవరం. అయితే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఊరు అది. సో కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ సొంత ఊరు. సో స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్. ఆ ఊళ్ళోకి నన్ను రానివ్వం అని చెప్పి ఐ థింక్ దే ఎరెక్టెడ్ అ బ్యారియర్ ఆర్ సంథింగ్. ఐ సెడ్ ఫైన్, ఒక విలేజ్ పోతే పోతాం లేకపోతే లేదు, విల్ విన్. సో ఐ వాస్ గోయింగ్ అవే. దెన్ దిస్ గర్ల్, షీఈస్ అ లీడర్ ఆఫ్ అవర్ పార్టీ, షీ బిలాంగ్స్ టు దట్ విలేజ్. ఐ డెంట్ నో హర్ టిల్ దెన్. అప్పటిదాకా నాకు పెద్దగా తెలియదు. She comes across, like she literally stops my car. She literally stops my car and she says, how can you not campaign in my village? I am going to take you in. Mundundi, she took me there. She made sure I campaigned. And then I was so impressed with her. As soon as I got an opportunity, because she's somebody I didn't know very well of. ఎప్పుడైతే నాకు ఛాన్స్ దొరికిందో నేను మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి రాగానే, I made her my agriculture market committee chairman the very first instance I got. So very very strong women leaders. And I also interact with number of course other bureaucrats. Ippudu mana chief secretary garu kuda, she's a women officer and she's a very very strong lady, Shanti Kumari garu. And then I can also tell you that I work with number of other women. If we have Deepthi garu unnaru, she's somebody I work with closely. My office, I have Katyayani, who's my OSD, again a very strong lady. I can go on, there's a number of people. But most importantly, what I also look up to, in fact, incidentally, Hyderabad నుంచి వచ్చిన మీరు స్పోర్టింగ్ సూపర్ స్టార్స్ అందరూ చూస్తే అందరూ విమెనే. సానియా, సైనా, సింధు, నౌ నిజామాబాద్ నుంచి నిఖత్, జరీన్, తర్వాత యూ కెన్ సీ గుతా జ్వాలా, అండ్ దెన్ సో మెనీ అదర్స్, ఈషా సింగ్ నౌ, Naina Jaiswal. So all of these young women who have done exceedingly well in individual sports, I keep running into them, every so often, with different events we meet each other. And I'm incredibly impressed with their work ethic. There's so much to learn from these young ladies, the way they balance their lives in a professional sport, giving time there and also giving time to the family, especially if they're married and have children, balancing that out as well. So all of these amazing things. And of course, I also have to mention Mahima Datla, Suchitra Ella. Again, two women who were talked about quite often during entire COVID episode, biological Ivans and
Bharat Biotech. Again, very strong women, interact very closely quite often. So I interact with number of women, and of course I interact with a lot of young women who are students. When I go to IT hubs and different districts, I interact with a lot of them as well. Some strong, resilient, resilience is what I really, kind of pick up from each of these young women and women.